Baina engeri bakiyita batya mu Uganda okususonkereza namwe baina mulekera okususonkereza bannamwe bye balowooza si bye mulowooza bye balowooza biza kubanga bifu naye mbalekere bifu byabwe okulonda si lutalo okulonda kuwanyisaganya ebirowoozo abalonzi balyoke basalemu gwe baagala. Now, this should be you speaking to Museveni. No one thinks that okulonda lutalo. Abantu bateekeddwa okulonda gwe baagala. This is what we practice. But the only man that thinks that okulonda lutalo is your friend and your war colleague, whatever, mujemwara neo musko. Tetujja kufuna buzibu. Ebizibu bireetebwa abo mufe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe. Muhoozi Kine Rugaba mwogere erinnya yamenya amateeka yawamba abantu n'abatulugunya n'abateeka ku mikono ku mikutu ng'alaga nti abatulugunyiza ne yeewaana. Say the name. Ebiseera bino biseera bya mirembe. No. Shut up. Ebiseera bino bya mirembe. Gendo bibuulire taata oba ne maama wa Machete. Bibuulire abaana ne mukyala wa Edi Mutwe. Bibuulire bannuwa Mutwe. Mirembe gy'oyogerako. Emirembe egy'okusula enjala. Emirembe egy'ebbula ly'emirimu. Emirembe egy'amalwaliro omutali ddagala. Emirembe egy'obulyako buli bw'enguzi n'obukenuzi. Emirembe egy'obusosoze. Emirembe egy'okumenya amateeka abantu ne bayinaayina nga teri abakuba ku mukono. Mirembe ki gy'oyogerako? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa nkuweereza nsinzira waneno mu masaza 50 ageegatta okukola eggwanga limu li United States of America era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Kansubi bitambula bulungi eyo gy'owangaalira. Ayita mu kusomoozebwa tunakuwalira wamu naawe wabula tukugamba nti buli kimu kijja kuba bulungi toggwamu ssuubi. Ayita mu masanyu tukuyozayoza nga tugamba congratulations. Enkola esinga okubeera enkulu ey'okulaga butya bwe weesiimye oba bwe weesanyusa olw'amasanyu ago kwe okugabanako n'abo abatalina busobozi. So do it. Find someone eyo gy'owangaalira oba kozi yonna ey'amaanyi oba olina abantu b'oyamba ebibiina by'obwannakyewa aba kyonna mu ngeri emu oba endala. Nga bwe nkugambye nti nze Mordecai Marissa omuteeketeeke omuggalatiya ow'ekitiibwa President, Emperor, Sir, byonna oba nange ntandika otambula nga ow'ekitiibwa Alliance Front. Mpuuga yeeyagala. Waliwo mbu alina omuggalatiya mbu babiri bwanika musumba. I mean, I think I told you. Munasomya kansonga kahiseewo. I think there's no greatest victim of identity theft munansonyiwa kakaiseemu okusinga Jesus Christ oba oyinza ogamba Prophet Muhammad oba Islam oba tewali kintu kibiddwako identity yakyo linnya lyakyo nga bukristaayo busiraamu. Omubbi nze ndi musiraamu nsaala, omukatuliki naye nga mubbi naye nze ndi mukatuliki, omubbi naye yeekwasa nze ndeera ndi mulokole. N'ogamba obulokole tebwolagira ebyo n'obukatuliki na buli kimu, lwaki obyekwekamu? Kati mbu Abedi bwanika musumba. Anyways, ladies and gentlemen, tuve mu lugambo olwo. Olwo tugenda kutuna ebigambo byayogeddwa omu ku baweereza mu gavumenti ya Mwami Museveni, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga. Bamuyise Otafiire, Kahinda Otafiire yayogedde. Y'omu ku bantu abamanyi okuvaayo ne boogera endowooza zaabwe nga olumu tebeesiseemu. Alina bye yayogedde ebimu ebikola amakulu, n'emu ku byo byemmanyi abadde ayogera ku Muhoozi. Yaganye kumwogera bwogezi linnya. Lwaki nkyogera kino ngenda kulaga receipts. Enfunda ezze ziwera ng'agamba siwagira Muhoozi, nawagira kitaawe ne simuwagira saagala afuuke mukulembeze w'eggwanga. Video ngenda gikuzanyira wano. But besides that, tugenda kudde otuna ebigambo byayogedde. Yabadde ayogera mu lukuŋŋaana lwabadde lwa bibiina by'obwannakyewa nga kw'otadde
akakiiko k'ebyokulonda bakubaganya ebirowoozo ku kalulu akajja aka 2026. Sometimes bino ebintu mbitwala nti oba byakumala budde naddala ng'odiringa n'abantu abali evil driven. Kati abantu nga ba Museveni, sisuubira nti Museveni akkiriza mu kye bayita dialogue. His way of operation, modus operandi eri mu mutwe gwe is domination and manipulation and bribing, coercion. Like I think of recent, I told you that over time I've come to conclude that the three tactics Museveni uses are manipulation, domination, and intimidation. And of course, he starts with manipulation to play you. And when he does that, he's able to capture the minds of a few people. Abako bawangula nga akozesezza akakodyo ke bayita manipulation, okuzanyira abantu ku mitwe, kano wanoofuna kano laga kati agumanya ogwo omuzannyo. Naye bw'alabanga alina baafeze ne mubeeramu abalala batasobodde kufera, then ngadda ku kyokubiri kye bayita intimidation, kubatiisatiisa. Okimanyi nze afuga omuzannyo guno eno, bw'onaaba tunneegasseeko oyinza obutaddamu kuzannya muzannyo guno eno. Intimidation. Kati bw'alabanga manipulation alina baafunyeeyo, mu intimidation abatiisizza alina baafunyeeyo abalala, naye bw'alaba kyagugubye, then akola akakudi akasembeyo ke bayita domination. Kukubuutikira. Aba ategedde nti tosobola kuferebwa, tosobola kutiisibwa, kati nyina kudominatinga, either kuwamba, kukutulugunya, kukutta. All these scream traits of a coward. Coward is character. I mean, no man mu butonde bwaffe toteekeddwa okubeera ng'okozesa violence, at least mu mulembe gwe tuyita ogwa civilized environment, oba society, oba era, oba age, use whatever word you want to use or description you want to use. Naye mu guno omulembe, you cannot use violence. Okuba mukyala wo, simanya abantu temukanya ne mwekuba ebikonde, nze nkulaga simanya nyina akanyama. Yeah! It's utter BS. Yeah, nze mundabe muntemu, nja kukuba ekikonde gwe. Like, it only shows ntosobola kukubaganya birowoozo, no seducing abantu okugula idea zo nga tokozesezza force. That kiraga obunafu bukulimu. Yabadde ayogedde speech yabadde mu Lungereza, naye ebimu actually byonna byeyakoonyeeko yazze n'abyogera nga bannamawulire bamubuuza ebibuuzo ng'amaliriza. Listen. And I wish. Okay, let's. Banange tugenda kulonda. Okulonda si lutalo. Okulonda kuwanyisaganya ebirowoozo. Abalonzi balyoke basalemu gwe baagala. Now, this should be you speaking to Museveni. No one thinks that okulonda lutalo. Abantu bateekeddwa okulonda gwe baagala. This is what we practice. But the only man that thinks that okulonda lutalo is your friend and your war colleague, whatever, mujemwaro neo musko, mukomedi gwe mwalimu. It wasn't. I shouldn't be saying that. There were men who are really offering themselves for an ultimate cause of liberating our country. And in the end, many of them realized that Museveni had veered off from the original purpose as to why they launched a war against the government of Tito Okello Lutwa and Obote. Now, Museveni, ye yali mufere kuvadda. This is my conclusion because I don't understand. Kati era ensonga kinchiyita to him, but to other people, nzikiza nti bali basavinga ebirimu omulamwa. Tuwanyisaganya ebirowoozo nga tusanganamu ekitiibwa. It is very important, Mukulu, at least you mention the name. Ogambe nti Mwami Museveni nandyagadde okumusaba tuwanyisiganye ebirowoozo nga tuwaŋŋana ebitiibwa. Minus Museveni singa omujja mu equation, tewali bwa opposition babikonde okujjako era nga bali bankrolled by Museveni nga betwalabye wa Nobert Mao. Ali bankrolled by Salim Saleh n'akola violence na buli kimu simanya mu bail box, stuff like that. Buli muntu akole ekyasaanidde okukola ng'agoberera amateeka. Again, I will continue beating this drum. No one violates the law, the rule of law, like Museveni. Abantu bonna bakola kye baagala, bagoberera amateeka. Omuntu yekka amenya amateeka atakola abantu kye baagala bamuyita Yoweri Museveni. How I wish you mentioned his name, because I know to a certain extent you are afraid. Ebibiina by'obufuzi bakole campaign zaabwe
nga bagoberera amateeka. Again, this is what we always do. Gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kukola bye basaanira okukola nga tewali ayingirira munne. Amateeka weegali ffenna gavumenti n'ababiina by'obufuzi n'abaana banakyewa ffenna tugoberera amateeka. Bwe tunagoberera amateeka teri agenda kukosa munne. Oludda luli lumu Kahinda Otafiire. Oludda luli lumu olutamanyi mateeka bwe gakola. Amateeka weegali. But just like you see here, Miriam Matemba atugamba Museveni, actually I think she was sort of a clairvoyant ng'amaliza ekitabo kino. As things stand now, the situation is likely to get worse because President Museveni has shed off all pretense of niceties and it's now brute force at work. At the height of the removal of the age limit debate dubbed Tojikwatako, the opposition members of parliament put up a spirited fight in parliament to defend the sanctity of the constitution. The regime was not having any of it, and on 27th September 2017, a gang believed to be members of the elite presidential guard, the Special Force Command, invaded the house and beat up members of parliament, leaving some of them hospitalized and others like Honorable Betty Namboze with permanent disabilities. Unfortunately, Museveni eventually got his way and the age limit was scrapped by parliament. This happened in 2017 at the watch, at the endorsement, at the orders of the commander of our defense forces. Of course, I'm not referring to Muhoozi and what you've seen what Muhoozi does, ordering people to go abduct, torture, and kill. Torture and gloat about it on social media. Even in situations where Museveni would even deny nti ebikoleddwa ebikyama ebikoleddwa si byange byatuusibwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni omanyi bwe yagamba nalabye Bobi Wine bamukubye naye bamukubye bulungi. And of course, as you know, always he's surrounded by minions, lackeys, and I mean, I want to be as nice as you can. Bootleggers, let's say. Kyoyogedde ekyo kirungi nnyo. Musajja Gambi bakutte political opponent wange ne bamukuba. Museveni oli funny. Anakosa mune nga tukyogerako bwe kirema nga tugenda mu kooti. Kooti zo zikola zitya? These are all things you have to question. And I really hate it when folks like him speak knowing nti bye boogera bya bulimba. Because singa ekintu kyonna kitwalibwa mu kooti ng'akikiriza mutomulaba ng'avaayo. All he's doing, mukimanyi, talk. Kyali mukola mukana akaseera. But at least, round of applause, at least 5% wala abatogeera ddala. Enkuuli, ebikonde, biki. Abikola ali omu. Mwamulaba ekawempe. Biveemu. Tebyetaagisa. Kubanga ebiseera bino biseera bya mirembe. No. Shut up. Ebiseera bino bya mirembe. Gendo bibuulire taata oba ne maama wa Machete. Bibuulire abaana ne mukyala wa Edi Mutwe. Bibuulire bannuwa Mutwe. Mirembe gy'oyogerako. Emirembe gy'okusula enjala. Emirembe gy'ebbula ly'emirimu. Emirembe gy'amalwaliro omutali ddagala. Emirembe gy'obulyako buli bw'enguzi n'obukenuzi. Emirembe gy'obusosoze. Emirembe gy'okumenya amateeka abantu ne bayinaayina nga teri abakuba ku mukono. Mirembe ki gy'oyogerako? Sirina sente za kuwonona nga ngula tiyagaasi. Ebiseera bya tiyagaasi ebiseera byedda byeraka. Olaba mentality. Sirina nze. It is me. Nze agula. Sizizo. Toyina yadde lwataano. Sente zaffe. But a certain level, I mean, typical Museveni style, arrogance, sina sente za gula tiyagaasi. Ayogera ng'ezize. Oyinza ogamba azijja wa? Lwaki tiyagaasi tetumukolera wano? Biki byazzeemu oba kati? Tumugula. Mu kifo ky'okugula eddagala ngule tiyagaasi. Nga bwe waligula ddi? Temukiraba. So, abanabibiina by'obufuzi. Abanabibiina. Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba, and all their enablers.
genderezi namwe aba government aba regulating ebyokulonda namwe begenderezi tewali alinyirira munne side eriemu erinyirira munne side eyo eriko Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Banita Amongu n'abalala. Tewali muntu alinyirira ludda lulala. Tusanganemu ekitiibwa buli muntu awe ekitiibwa tufune okulonda okw'emirembe. Nga bwe tutakikola ddi omuntu omu asindika abasirikale ne bakuba abantu ne babawamba ne babatulugunya ne bababuzaawo. What are you talking about? Ekyo kyenjagala. Then bw'oba kyoyagala then olwana okulaba ng'okikola si ku byogere n'omala n'odda ewaka n'olya emimmonde n'olinda Museveni n'asindika abasirikale b'okukuba abantu n'otabaako kyokola n'olinda nga bise emyezi 6 twewaŋŋana ebitiibwa. Bagamba eddembe lyammwe okukola bye mwagala bookya enguudo bookya baasi boonona ebintu balina byokwonoona bo babirina. Kati ali mu kwogera ku bazungu bagamba eddembe lyammwe kukola. No, that's not what they mean. And now I hate this kind of framing in conversations when folks look for the weakest scapegoats. Kanoonyeyo ekintu ekyokwekwasa mbu abazungu bagamba mwokya enguudo ebintu by'okwokya babirina. Kati I'm going to try to be a devil's advocate here. Kanzikirize ebintu byayogera nti bwe biri. Then now mpokinge holds mu argument ye. Listen. Mwe enguudo ze mwagala kwonoona ziri kubanja. Enguudo ziri kubanja. Ezaabwe si amabanja. Okay. Tukkiriza be batugamba twonoone tukole ekibi ebyo. Benguudo zaabwe zaatuukawo zityo okubanga teziri ku mabanja. Enguudo baazizimba batya ffe lwaki tetusobola. But because the argument is really weak, the scapegoat is really weak. The most important question should be why? Because bw'oba otegeera nti ennyumba gy'osulamu muzigo toyina nsimbi zigusasula, omuntu n'asalo n'agamba baneze nyize nnyo kanjokye omuzigo muno mwesula ekintu kyokye. It shouldn't be now me sitting on a judgment crown oba throne nengamba musiru nnyo. It is very important to ask, naye omuntu ono apangisa ennyumba talina sente zisasula nnyumba eno, atuuka atya okwokya ennyumba omuzigo guno eno? These are questions we should ask ourselves and find answers to. Abantu basalawo batya ne bagamba katwokya oluguudo nga bamanyi tebalina nazimala? That's the question you should answer. The rest is background noise. Sente bazirina webonoona oluguudo weyokya baasi bazijjawo ensimbi abo babazungu beweekwasa zaawo olunaku olwo ebyammwe bya mabanja muli baavu bannayuganda bannange tukyali baavu. So now that's not even funny. Omwavu alina enkoko emu teyenkanisa n'omugagga alina ente 10. Omugagga asobola kusala ente naye gwe omwavu enkoko yo ogisala zigwawo. So bannayuganda bannange mumanye nti tuli baavu. That analogy is skewed completely, like it doesn't make any sense at all. Enkoko ey'emu lwaki sirina 2 kye njagala onnyonnyole kiva ku ki? Tukyali baavu. Kubanga kinene obeera nga agamba nti babazungu kika kya njawulo eky'abantu abasobola okubeera n'enkoko ze basobola okusalako leero ne bafissaawo oba ne balinda n'olwenkya ne basala endala. Ffe twabaaki abatalina busobozi obwo kuba na nkoko esukka mu emu. Tetunatuuka ku ki? Biseera ebyo mutindo ogwo ogw'okwonoona ebintu tekitugaana tewali mbeera eyo gye batuukako. Essaawa zino wabaddewo okwekalakaasa wano okukyasinza okubeera okunene mu America. Babadde bakuyita No Kings protests nga bavuganya obukulembeze bwa Donald John Trump nga bamugamba wano tewagenda kubeerawo bakabaka. Bukyanga eggwanga lino litandikibwawo okwekalakaasa okwe kukyasinze okubeera okunene kusinga okwekalakaasa kw'abakyala abeekalakaasa nga Trump angudde akalulu mu kisanze ekyasooka, ne kusinga okwekalakaasa okwaliwo nga basse omuddugavu George Floyd, ne kusinga okwekalakaasa kwonna okuzze kubeerawo. Tewali report gy'ogamba nti bayonoonye bino eno. And of course tewaliwo situations bayonoonera bintu. Absolutely.
ne lwaki gwonoonyayo okwo kokka gambe we baali beekalakasa George Floyd tebayinoona ebintu. How about kuno okwasinza obunene bayonoonye byenkana ki? Saidi eri emu eyonoona ebintu. Naye tubeere nga twogera nga tudemonstrate tubeere bavunanyizibwa. Tuleme kwonoona ebintu ebyaffe ebiri ku mabanja kubanga amabanja ffe tugasasula. Ate wali kugasasula mwegaggawaza. Bayina engeri bakiyita batya mu Luganda okusosonkereza. Namwe abayina muleke okusosonkereza bannaabwe. Bye balowooza si bye mulowooza. Bye balowooza biyinza kubanga bifu. Naye mbalekere ebifu byabwe mubanyonjole. Gwalina okugamba gwogamba nti aba NRM mukole kino. Se tuteekeddwa okukoma okukola kino. Oli wa NRM esaati gy'oyambadde NRM oweereza Museveni Saabatemu Saabawambi Saabatulugunyi. Gamba ffe tuteekeddwa okukoma kino. Mpita Mwami Museveni. I hate it when these folks actually use nebulous, vague language. They won't address him. They're afraid. Abe NRM teekeddwa. Kati mbwayagala Museveni abeere agambe ategeeza amanyi ky'otegeeza. But have the courage. Oyogere erinnya lye. Bye mulowooza si bye. Muhoozi Kine Lugaba. Bye tuliko. Waliwo abaakajanja. Abaakajanja nabo batawanya. Buli muntu awe munne eddembe. Amuwe space. Kubanga ebibiina twabikkiriza. Twakuba akalulu ak'ekikungo referendum. Tetukkiriza ebibiina bikole ki? Bibeerewo. Tetubiteekana mu ki? Ne musemateeka. So ab'ebibiina bwebanga bakola ebyabwe mubaleke. Namwe mukole ebyammwe. Temuyingira NRM ab'ebibiina namwe NRM temuyingira abaki ab'ebibiina. Abe-NUP bwebanga bakola effujjo lyabwe nga bali ewaabwe temubayingirira. Wano ali mu kwogera ku Muhoozi Kine Lugaba. Naye atya okumwogera erinnya oba kati. Muhoozi ye yagamba ngenda kubalumba. Temuseekeddwa kukola kino. Ngenda kujja, ngenda kukola kino. Lwaki tamwogera linnya? Abantu muleme kuleeta effujjo lyammwe. Tewali muntu aleeta ffujjo lya NUP mu NRM. Tuli bangi. Kubanga tuli bangi ate kizibu. Gw'ososonkerera abangi nabo babanyiigamu. Do you understand what he says? Bw'ososonkereza abangi bwe banyiiga. Now, do you realize kyategeeza ekyo? Nti bwe banyiiga baturning into violence. So why is it very okay for him to say bwe munatusosonkereza ffe abangi, of course si be bangi naye kyayagala okugamba katukkirize, let us give him the benefit of the doubt. But twasosonkereza abangi lwaki mu resultinga mu violence? Lwaki ogamba ne batusonkereza tugenda kukikola? Then lwaki ate mu kaseera kali obeera oneenyaffe okuresultinga into violence, okwokya enguudo n'okukola buli kimu nga mutusosonkereza? Contradictions. Rules for thee but not for me. Even in his argument, even in him trying to make an argument okulaga nti eno mbaliyo nenso bavumirira, he ends up shooting himself in the foot. Olunaku lumu President Museveni yagamba kati wulira nti akawa akasiru kawogolera enjovu. Like these people boogerera wano ne biyitamu buyisi, like kati biki byawe ebyokulabirako bwakabwa akasiru ke kabogolera enjovu. Kumanyi kyageza kugamba ffe tukubanga tuli bangi temuteekeddwa kuraisinga maloboozi gammwe. Okubogola nno kunzikirizibwa. Kye siteekeddwa kukola kwe kubeera nga nkuluma okugulu gwe ssenjovu. Bw'obanga tulina maanyi beera w'emirembe. This is stupid. Oba tolina maanyi beera wa mirembe. Oba akawala nga kano bwe katutunga na Kahinda ne saizi yange ne bwe kansuula wansi kamenyeka. It's not even funny. First of all, mu muzannyo omuwala oyo agenda kutuuka, tugende mu analogy kyalese kyekisiru. Omuwala akwe kaba katono kagenda kutuuka ddi katunke naawe. Ne guba omuzannyo gwa bikondo baba basooka kubapima. Oba gwa buzito, kusitula buzito. Biki byayogera? Militarization. Nze ni Minister of Internal Affairs. Ebyo bitegeera.
so kulinde nze ndi minister wa internal affairs ne security omulimu gwange kulaba nti police ekola mulimu gwayo ebyo bya militarization bibuuza bakwata ku militarization ate okwogera ku Muhoozi oba Muhoozi yamutiisaamuko aba military abapoliisi anti obeera n'abaana 10 temubulamu ow'ekyejo. I hate this kind of speech. It screams coward is vibes. Remember n'abaana 10 tembulamu wakyejo. Bw'oba n'abaana 10 ow'ekyejo oyo ng'ekyejo yekye akizanya nakukwata omu ku baganda be n'amutemako olugalo. Ekyo si kyejo baliyita ttemu. Baliyita ttemu. Togeraageranya n'oli ekyejo ky'oyogerako. Be baana abazira n'agamba nyiize byakola. Naye omwana oyo gw'oyogera omanyi analogy byakozesa sigero abijjawa. Analogy okozesa abantu akuba face z'abantu ne bazibogoloza. Abantu abawomba ne batulugunya ne babuzaawo abantu. Gwe kyekyo oyita ekyejo. Umbeeramu omu abapoliisi abarakola ekyejo tujja kubakangavula. Tolina gw'ogenda kangavula. Tosa kangavula Muhoozi Kainerugaba. Atiisizza okulumba Kenya agimaamuleko agamba nti yandyagadde okutta abantu Kagame assa abantu batono nnyo agamba essaawa yonna Congo agenda kusalawo bagenda okutta wuuyo agamba yandyagadde okubeera nga awasa ono simanya mukazi we yasinga obulungi abanyankole bakyasinza okubeera obulungi simanya akutte Eddi Mutwe n'amutulugunya simanya n'amuyigiriza olunyankole mugenda kumukangavula ddi okuggyako ng'ekinyonyi mugenda kumukangavula ddi. Nekere bakandwa now Salim Saleh. I can apologize on his behalf, and but I don't know what he's going to tweet. These folks fed a monster, and in the end, it is turning against themselves, against them. Bali balabirira ekisodde ekisolo ekikule nga bamanyi balabirira muntu kumbe kigenda kuddako kibaliye. That is the Inspector General Kwanga. Ekyo Inspector General Kwanga Inspector General yabalaba yatuuka ekiseera n'agamba wetutuuse biyitiridde munyambeko amagye ne gakola ki ne gajja kumuyamba. Jjukira amagye si gakukuuma mirembe gakukuuma ki kulinda ggwanga okukuuma emirembe mu ggwanga mulimu gwa poliisi. Amajibu kulinda chi? Law and order give birth to peace. Egwanga na nanka ne indipendaka nobwetoze bwa Afrika. Omulugu gwa kuma chi kwa samateeka internal law and order no. Omulugu gwa police. Ate police tulina bangi bamala naye mwe aba mawulire oluusi n'ebintu by'obufuzi bayita we basaanira okukola ki. Tewali yayise ateekeddwa okubeera ng'akoma okuggyako Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba n'abantu ababawaana. Bayita we bakoma ne batuzitowerera naye ebyo nze sibyagala. Anti omanyi ensi bw'egenda ng'ekulaakulana embeera ekyuka. Ebyo byaliwo oba byaliwo nga ensi birungi lwaki mwagala tubiddemu. Kubanga bwe tutabyogerako tuba tuli most likely okubiddamu. Tulina okubyogerako ne tulaba kyava ku ki kyali kitya somo ki lye tujjamu tukitangira tutya okuddamu okutuukawo kubugamba tubyogerako obeera olina ekyamu ku mutwe. Byabaawo oba byabaawo kiyayogera n'okutya byabaawo oba byabaawo basi byayita tebyiyitangako. Essaawa zino Eddi Mutwe ali mu buwambe ng'amaze otulugunyizibwa ki ekyayita oba byayita lwaki oyagala tubiddemu kati katugoberere okulonda okwemirembe. Agents okyogedde ba foreign agents wano bajja kukola muki ba foreign agents kuffe bagenda ekola ki kutuyingira. Ekizibu ekiriwo
nkubulidde tutuli baavu lwakubanga tuli baavu bamu kuffe bagenda ebweru ne bagezako okukola ki okufunayo ebyokukozesa ate abazungu balina olugero nti who pays the piper calls the tune bw'oyita ab'ebweru bakuyambeko ab'ebweru obawadde ebbeetu ly'okukola ki ly'okuyingirira kugamba ekyokukola oluusi be bagamba abantu baffe mukole fuddo tewali bujulizi tebabuleetangako boogera bwogezi just Museveni's talking points oluusi saagala gamba nti olaba nga bwe gali talina bujulizi katalina okwesikamu ennyininyini sigambe saagala gamba ekyo naye oluusi osanga abo bandaba be baleetera abantu baffe okukola ki efujjo banabaana bandiba tewa bagwira bakongo oba Uganda ne NGOs esinga obungi zaffe z'Abannayuganda ate Abannayuganda babeera neki ne bias oluusi bakola bye batasaanidde okukola. Kiki ekireeta bias ekyo? Emboozi yonna yonna yeetolodde ku kino kyatannyonnyola. Wali osomye ku Bayibuli? Bayibuli egamba nti oluusi baleka bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde okukola n'amazima tegali mu bo. So singa buli muntu yenna agoberera amateeka Museveni ne Muhoozi period gavumenti banakyewa abaserikale buli muntu yenna n'agoberera amateeka n'amanya olubimbi lwe n'alukola bulungi tetujja kufuna bizibu ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe. Muhoozi Kainerugaba mwogere erinnya yamenya amateeka yawamba abantu n'abatulugunya n'abateeka ku mikutu ng'alaga nti abatulugunyiza ne yeewaana. Say the name. Abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. Mention the name because all this you're doing is just token. You've always come out to speak against the I think was here ngoyogera ku Muhoozi ngolaga twayagala be mukulembeze. And I always caution my children that none of them should think I'm going to bequeath them. Because if you say so and so son should take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather, then there will be Sultan. There will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then the whole essence of democracy for which we fought will be lost. Let there be fair competition. This is not a democracy, what you're trying to preside over. It is a total mess. Democracy, the whole purpose of the democracy we fought for. That's not... Isn't it funny that these folks actually convince themselves that, Uganda is a democracy? The whole essence of the democracy which we fought for will have... Democracy. Well, a major highlight is him calling out Muhoozi Kainerugaba. Much as he's afraid, you can see a man who is super afraid of mentioning the name. Probably he was threatened or questioned. Naye abuuza Muhoozi agambye nti bano mubo abaviirako obuzibu beebo abatagobera mateeka. What do you think? Kubino byonna byonna. Wandika mu comment section. Liking a video ate gigabaneko n'emikwano gyo. Basubscribers mwenna abajja mbaniriza ku Mordecai Murisa live. Mwebale nnyo okuneegattako tugende maaso. Gambayo kati mukwano gw'omu oba mukutu gwa gaayo ono ayinza okugwagala. Nze Mordecai Murisa nkwagaliza okubeera obulungi beeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.